Reka twongere tubasuze kandi tubaha ikaze mu biganiro bya Menya XYZ. Tugiye kuganira kuri Pi Network. Turi mu gihe kidasanzwe nk'uko tubizi uko isi iri mu mpinduka. Turi mu gihe cy'impinduka rero nini cyane, kandi ubu isi yose iri kubaka ubukungu bwa digitali. Abantu barimo baragura ibintu bitandukanye kuri internet, abantu boherezanya amafaranga bakoresheje telefone, ndetse banayifashisha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ariko ikibazo gikomeye cyane abantu benshi bibaza cyane muri isi y'ama cryptocurrency ni ese dushobora kwiringira systeme zigenzura amafaranga yacu n'amakuru yacu? Aha naho Pi Network izitanga igisubizo gihambaye. Uhereye rero mu gihe Pi yatangiriye, yiyemeje kubaka ubukungu bushya bwa digitali butari ubw'abakire cyangwa ibigo bikomeye gusa, ahubwo bushingiye ku bantu bose. Muri uyu mwaka wa 2025 iyi ntego rero yatangiye kuba impamo cyane kuva Pi yashyira hanze open mainnet. Tugiye kurebera hamwe ko Pi Network irimo irahindura ejo hazaza h'ubukungu bwa digitali, n'impamvu ejo hawe hanjye nk'Abapiyoniya hagiye kuba heza cyane, kandi hamaze gutangira kuva open network cyangwa kuva wamenya Pi. Pi Network rero yavuye mu kumininga gusa, birumvikana amafaranga tumininga kuri telefone kuri app ya Pi Network, igira ku bukungu nyabwo bwa digitali. Ni ubukungu burimo kugenda bwiyubaka gake kandi bukaba bufite icyerekezo cyiza cyane. Igihe Pi Network yatangiraga byari byoroshye cyane. Umuntu yashoboraga gucukura mining Pi coins akoresheje telefone yo gusa, akanda buto rimwe ku munsi nyuma y'amasaha 24. Nta mashanyarazi menshi mining ya Pi itwara, nta mamashini ahenze, nta ubumenyi bukomeye. Abantu gusa bakorera hamwe batumirana kugira ngo barusheho kugira uruhare mu kuzamura community ya Pi Network, dore ko community ari nawo musingi ukomeye w'iyi project. Iki gitekerezo rero cyabaye urugendo mpuzamahanga rufite abantu barenga miliyoni 60 zirenga ku isi yose. Ariko icyo gihe birumvikana abantu ntabwo bari bakamenye ngo ese Pi Network ni iki, izabyara iki. Muri uyu mwaka wa 2025 Pi Network rero yateye indi ntambwe, ishyira hanze open mainnet. Muri uyu mwaka wa 2025 rero kuri 20 z'ukwa kabiri nibwo Pi Network yateye indi ntambwe, yemeje isi yose ko ya project abantu bitaga scam koko iriho kandi ikomeye. Ibi yabikoze rero ishyira hanze open network. Ibi bivuze ko ubu ecosystem ya Pi ifunguye mu by'ukuri n'ubwo ikirimo kubakwa. Abantu bashobora gukoresha Pi mu bucuruzi n'ubwo bitarahama. Abashoramari bashobora kubaka amaprograma atandukanye, twabonye n'ama hackathon ndetse n'aba developer. Ubucuruzi bugatangira kwakira Pi nk'amafaranga yishyurwa, kabone n'ubwo byinshi mu bikorwa bitegereje open mainnet. Ubwabyo open mainnet ntabwo yagerwaho hatarimo gukora cyangwa kubaho ikintu cya evolution, iterambere. Pi itarimo kwiyubaka, niyo mpamvu rero bagenda bubaka umunsi ku munsi. Pi Network rero iri kuva mu gucukura mining gusa, igana mu kubaka ubukungu bw'ukuri bwa digitali bushingiye ku ikoranabuhanga, umutekano n'ubufatanye bw'abantu. Pi Network ntiyongera mu mubare w'abayikoresha gusa, ahubwo n'ikoranabuhanga ryayo rirarushaho gutera imbere. Muri uyu mwaka wa 2025 hashyizweho ibintu byinshi bishya bizahindura uburyo ikora. Protocol version 23 Upgrade. Iyi ni protocol cyangwa se ni iterambere mu bukungu bwa decentralized finance. Iyo version nshya rero ya version 25 yazanye ibintu byinshi by'ingenzi. Yazanye DEX, decentralized exchange, aho abantu bashobora gucururiza kuri platform ya Pi Network bidasabye ko bajya kuma andi ma exchange. Abantu yari yakoze KYC, abantu bashobora gucururiza token batanyuze ku bandi bantu cyangwa ibindi bigo by'ubucuruzi hagati yabo. Liquidity pools ni naho ni ikintu cyiza cyazanyweho amafaranga bikwa kugira ngo ubucuruzi
bukore neza. Haza na token management, uburyo bwo gucunga gukora no gukoresha tokens nshya muri Pi wallet. Ibi byose rero ni ibintu shingiro by'ubukungu bushya bwa digital, butuma buri muntu agenzura amafaranga ye ubwe kuko umutekano we uba wuzuye. Ikindi kintu gikomeye cyane abantu batajya baha agaciro ni .pi domains na Pi app studio. Pi yashyizeho .pi domains nk'uko dusanzwe tuzi .com cyangwa .org, ariko mu buryo bwihariye kuri Pi network .pi izaba ari ishingiro ry'ibintu bikomeye. Urugero, umuntu azashobora nko kuzahaha cyangwa gusura urubuga nka shop.pi cyangwa wallet.pi n'andi ma platforms menshi azabakoresha .pi. Binongeyeho kandi Pi app studio ituma n'abantu batari abahanga mu gukora amaprogaramu atandukanye bashobora gukora apps zoroshye kuri Pi kandi nabo bakazatangira ubucuruzi ndetse na services zitandukanye. Bivuze ko rero buri muntu ashobora kuba umuremyi w'agaciro mu bukungu bwa Pi cyane community. Umutekano rero ntitwabura kuvuga ko umutekano n'umuvuduko birimo kugenda byiyongera cyane muri project. Protocol ya 23 nshya ituma Pi network ibasha kwakira amamiliyoni y'ibikorwa ama transactions vuba kandi mu mutekano. Ibi kandi bituma urusobe rw'abakoresha Pi rugenda rwiyongera nta mbogamizi kuko iri koranabuhanga, iyi protocol uburyo bubasha kwakira abantu benshi kandi n'ama transactions menshi hatabayeho ubukererwe cyangwa kubyigana muri system. Ese wakwibaza uti ibi bisobanuye iki kuri jewe, kuri wowe ndetse no ku isi yose? Intego y'amakuru ya Pi network ni ugufasha buri wese kugira uruhare mu bukungu bushya bwa digital, nta guheza kurimo kuko kwinjira biroroshye. Pi yatangiye nk'uburyo bwa crypto bworoheje kandi buboneka muri telefone. Buri wese ufite smartphone rero ashobora kwinjira akiga kandi akabona inyungu nyinshi cyane. Bitandukanye rero n'indi mishinga ya crypto iharanira indangagaciro gusa, Pi irashaka gukoreshwa mu buzima busanzwe aho umuntu ashobora kugura, kugurisha, kubaka no kunguka akoresheje Pi. Gutanga ibihembo ku bakozi nyabo. Abantu bashobora kunguka binyuze mu kongera liquidity pools, kubaka cyangwa gukoresha Pi apps, gutunga .pi domains cyangwa gutiza cyangwa kubitsa za coin zawe, ari byo twakwita staking Pi zawe. Ibi byose rero bikakuzanira umusaruro. Ubuhanga rero bwa AI na blockchain nicyo kintu Pi ishize imbere muri iyi si, aho AI irimo igenda ikoreshwa mu ikoranabuhanga isimbura amasystem menshi ndetse n'ariho kongerwamo ikoranabuhanga rya AI ku buryo byose biba byihuse kandi binoze. Muri uyu mwaka rero Pi irimo no kugerageza uko iyi artificial intelligence yakorana na blockchain mu gucunga amakuru neza no kurinda ubujura. Ibi kandi bizafasha gusobanura no kunoza uburyo ecosystem ikora. Nubwo hari ibingibi byose ariko hari inzitizi zigihari. Nubwo Pi network iri gutera imbere, haracyari intambwe nke zisaba kwitabwaho. Hari nko gufungura mainnet ku mugaragaro, ni nabyo Abapiyoniya muri rusange bategereje. Kugira ngo rero Pi ibe isoko nyaryo, ni ngombwa ko coins zishobora kujya hanze zigakoreshwa mu app abantu bagura ibicuruzwa bitandukanye. Ikindi ni KYC. Abantu benshi baracyakeneye kwemezwa ko ari abantu nyabo kugira ngo bajye kuri mainnet, kuko urebye umubare w'abantu bamaze gupasinga KYC ubona ko ari bake ugereranyije n'umubare cyangwa rubanda nyamwinshi rw'Abapiyoniya. Kongera app nshyashya ni ikindi kintu rero cyiza. Ecosystem igomba kugira programu nyinshi zituma Pi ikoreshwa buri munsi. Amategeko ya leta. Pi igomba nanone gukurikiza amabwiriza y'ibihugu itangirwamo kugira ngo ibe yemewe neza ndetse na rubanda bayifite batagenda bikandagira. Uko rero wakwitegura ejo hazaza cyane cyane bigizwemo uruhare na Pi network. Niba uri umupiyoniya, uyu mwaka wa 2025 no wawe. Dore ibyo ugomba gukora. Uza KYC yawe,
menya gukoresha Pi wallet kandi ugerageze ibintu bitandukanye birimo nka DEX ndetse na liquidity. Nanone ugomba kugira uruhare mu gukora cyangwa kugerageza Pi apps. Ugomba gukomeza gukurikirana amakuru n'amavugurura kandi ugomba gukomeza kwiga no gusobanukirwa n'imikorere ya blockchain kugira ngo ube uri mu murongo mwiza. Ubukungu rero bwa digitali muri uyu mwaka 2025, isi iri kugana mu bukungu bushya bushingiye kuri blockchain. Abantu barimo koherezanya amafaranga, gutora no gucunga umutungo bifashishije ikoranabuhanga. Pi network ni kimwe mu bintu biri guhindura isi. Ntiri kurebera gusa oya, ahubwo yafashe yambere mu guhindura ubukungu bw'isi. Mu myaka mike iri imbere, Pi izashobora kuba ifaranga rikoreshwa mu kugura kuri internet hirya no hino, uburyo bwo kwishyura abakozi cyangwa abikorera ku giti cyabo, ndetse n'igikoresho kizafasha mu burezi, ubuvuzi no mu bucuruzi muri Afurika n'ahandi. Tutibagiwe nuko n'ibihugu bishobora kuzadobotira ifaranga rigatangira rigakoreshwa mu buryo bweruye. Dusoza rero, nababwira ko Pi network ari ikimenyetso cy'icyizere ku ejo hazaza h'ubukungu bushobora kugerwaho n'abantu bose bitari abakire gusa. Nanone igaragaza ko amafaranga, ikoranabuhanga n'amahirwe bishobora gusaranganywa mu buryo burimo butabera. Uko tugenda twinjira rero mu bukungu bwa digitali tubifashijwemo na Pi network, tugomba kumenya ko ejo hazaza harimo gutegurwa kandi tugomba kubigiramo uruhare, tukamenya tukiga aya ma platform kugira ngo ibyo tumayininga mu by'ukuri bizatubyarira umusaruro. Nta mpamvu rero yo gutegereza impinduka zindi. Bumwe mu bazana impinduka, kandi telefone yawe ishobora kuba idafite app gusa, ahubwo ifite ejo hawe mu biganza byawe ubifashijwemo na Pi network.